Mansu, of course, the map keeps updating, and the last time we updated it was at 9,030,621 votes. But let's update right now and see whether that has changed. Yes, of course, it has, Mansu, 9,000. Right now we have over 300,000 more. And DP William Ruto, from what we have, is currently leading with 4.6 million votes. That's 4,664,669. That's 49.74% of the total votes, which are 9 million. And Raila Odinga coming in very closely with 4.6 million. That is 4,653,101. Also in the race we have Professor Wajakoya, who has 38,324 votes. And lastly, it's Waihiga Mwaure of Agano Party, and he has 21,711 votes. So that's how the map looks like at this hour. Over 9,377,805 votes that we have been able, with the help of our team, of course, to tally thus far. Remember, IBC says that over 14 million Kenyans votes. Of course, Kenyans were able to cast their votes by on Tuesday, and therefore we expect, of course, this number to pass the 10 million mark before we are already morning, but before dawn. So let's see which counties which counties are blue and which counties are yellow. Remember, blue here represents Azimio's Raila Odinga, while yellow it's UDA's Deputy President Dr. William Ruto. As we speak, IBC has reported 99.60% of the forms 34A, and this represents 46,042 out of 46,229. So we have less than 200 forms that have not been sent to the portal yet. So far, of course, there are counties that have been, since yesterday, have been yellow, and there are those counties that have been blue. For instance, Turkana County has been blue since yesterday. So let's see, especially from IBC, which counties have submitted the 100% of their forms 34A. Let's begin with Bomet County. Bomet County has already submitted 100%, 855 out of 855. Therefore, let's have a look at Bomet County. Here it is. Bomet County currently it's yellow, but this is what we have been able, all the constituencies, actually we already have all the forms in the portal. So we have 1, 2, 3, 4, 5, the 5 constituencies. Out of the 5 constituencies, 4 of them are yellow, and that is Sotik, Bomet Central, Chepalungu, and Bomet East. And then we have Konoin, that is blue. Therefore, DP William Ruto is leading, and that's why you're seeing that Bomet County is yellow. But it doesn't mean that Raila Odinga doesn't have votes in this particular county, but majority of the votes in Bomet County belong to DP William Ruto, and Bomet County has been able to send all the forms to the IBC portal. 855 out of 855, that's 100% of all the forms are in. So we do not expect more votes from Bomet County. And then we also have Baringo County. It's also one of the counties where DP Ruto enjoys a lot of support. Let's see what is going on in this particular county. So these are some of the counties that are currently yellow, where DP Ruto is leading. But of key interest are those counties which have already submitted 100% forms 34A. So let's have a look at another county, that is Elgeyo Marakwet County. 100% forms already submitted. We also have Kakamega County. Kakamega County, 99%. Let me have a look at the counties that have submitted 100% of their forms. Busia County has also submitted. Here it is. Busia County is currently blue. There we go. We only have out of these constituencies, the majority of the constituencies in Busia County have submitted, and we have the votes, tallied the votes in majority of these constituencies. Remember, we are tallying these votes, but Busia County has confirmed 100% submission of the forms 34A. Therefore,
from the constituencies that we have been able to tally, Nambale, Matayos, Funyula, Butula, Budalangi, all of them are blue. They have voted, the voters here have voted in favor of Azimio's Raila Odinga. We are yet to tally the votes from Teso South and Teso North, but we can have a look at how these constituencies looked like in 2017. In 2017, Busia County was all blue. Therefore, are we expecting then the two of them that are yet, we are yet to tally votes, Teso South and Teso North, to turn blue again? That's something that is ongoing. But also in 2013, it was again all orange, and orange was in favor of Raila Odinga's party, Orange Democratic Movement. Therefore, Busia County has turned blue, but we have not counted all the votes in all the constituencies in Busia County. Let's go back to our map and see some of other counties that have been able to submit all the forms. 34A, another county that has submitted the form. Let's have a look at Kilifi County. Kilifi County has submitted all the forms, and they had 1,300 out of 1,300. So Kilifi County currently is blue. Let's see how many constituencies we've been able to. We have Ganze, Kaloleni, and we also have Kilifi South and Rabai. But we can predict and see what happened in 2017. Did we have Magarini? Because the larger Magarini, we are yet to tally votes in Magarini and Malindi. That's where the current MP of Malindi, Aisha Jumwa, comes from. She's also contesting in the race for the governor's seat. Therefore, let's see how Kilifi County looked like in 2017. It was all blue, and blue here representing NASA, which was led by Raila Odinga. In 2013, let's see how Kilifi County was. Again, it was orange. That's how Kilifi County looked like. But we have dynamics in this particular county. We have another party in Kilifi County, the Power Party, which is led by which is led by the governor right there. And also we have Aisha Juma. Remember, in 2013 and 17, she was in support of Raila Odinga, but right now she's in UDA. So let's see whether this race is going to change. We have not tallied votes from these constituencies: Magarini, Malindi, Kilifi North, and part of Kilifi South. So that's another county that has been able to submit all the forms, 34A, to the IEBC. Then the neighboring, we also have Mombasa County. Remember, the governor's contest in Mombasa County was postponed, and the elections, the by-elections, will be on the 23rd of August. So let's see how Mombasa County looks like. All right, Mombasa County, let's see whether it's been able to submit all the forms to the IEBC. Mombasa County, yes, it has 100% forms, 34A. So what we have here on our screen, all the constituencies in Mombasa County, Kisauni, Nyali, Mvita, Likoni, Changamwe, and Jomvu, they are all blue, and therefore, again, not all the votes in this particular county have been tallied, but majority of the votes that we have been able to tally here belong to Azimio's Raila Odinga. That's Mombasa County. And again, we can have a look at how Mombasa County looked like, and this is the coast region especially. Let's go back and see how Mombasa County looked like in 2013 and 2017. Okay, let's see. 2017 Mombasa County, there you go, it was still blue, and this was NASA. This time it was representing NASA. So Raila Odinga was taking lead in Mombasa County. In 2013, again, it was orange for standing for Orange Democratic Movement. So Raila Odinga was leading Orange Democratic Movement Party. Of course, it was dominant in this particular county. So that is how Mombasa County is like right now. All the forms
34A are in as we speak, and therefore it's a matter of tallying all the votes in this particular county and seeing between DP William Ruto, who is currently leading at 49.82%, followed closely by Raila Odinga, still 49.54%, and the total votes that we have been able to tally thus far, 9.68 million votes. Of another interest, let's have a look at one of the counties in the Mount Kenya region, especially where President Uhuru Kenyatta comes from. Let's have a look at Kiambu County. All right, Kiambu County, it's all yellow, and this is in support of DP William Ruto. And from the IBC portal, let's see if we still expect more. Yes, we still expect a few forms from Kiambu County. Kiambu County has so far submitted 2,114 out of 2,117, and therefore only 3 forms there. So Kiambu County voting in support of DP William Ruto. Remember, this map is still changing. IBC says that at least 14 million votes, that's what we are expecting, and we are at 9.6 million. So we can again say that it's too early to call it a neck and neck race there between DP William Ruto and Azimio la Umoja presidential candidate Raila Odinga. Ali Mansu will still continue updating our viewers, and this map is updating because our team again are doing the magic behind the cameras, and we will have it updated just before morning. We expect, of course, this is going to be, even before you get back to me, Mansu, I'm sure we are going to be hitting 10 million votes out of the possible 14 million that IBC has said so far. For now, it's back to you, Ali Mansu, but remember, we are still updating this map, and we are giving you latest information as soon as we get them. Asante sana Purity kwa taarifa hiyo ambayo inatuelezea takwimu namna ambavyo zinavyoendelea kutiririka. Leo ni tofauti na jana, mtazamaji, manake jana kidogo ilikuwa inakwenda mwendo wa kobe, yani pole pole, lakini leo mambo yanafanyika na zile fomu pia zimeingia, na hapa kwetu tumezihakiki sasa baada ya kuzipokea, na vile vile kama ilivyoelezewa na ndugu Amin kule Mwidau kwamba wanahabari upewa kipaumbele. Naam, hata sisi tulipewa kipaumbele hapa nchini Kenya, na tukapewa laini fulani ambayo inaleta matokeo yale moja kwa moja, lakini ni sharti tuzungumze na wenzetu ambao wako mashinani, ambao wamepiga zile picha na kututumia hapa ili kusema kwamba naam, haya ni matokeo ya ukweli. Sasa kwa hiyo kwenye swala hilo bado tukiwa kwenye mitandao hii na usalama wake na athari zilizoko, Eric, swala la usalama hapa kwenye mitandao inayotumika likoje? Mara nyingi tunaona kuwa usalama mtandaoni lazima iboreshwe, kwa sababu unaweza kuona kuwa tovuti fulani zina hitilafu ama zina shida ambazo zinaweza kutumika kueneza, tuseme kama ni habari gushi. Alafu mara nyingi tunaona kuwa kama yule ambaye ako kwa kampuni fulani anajaribu kuzingatia masuala ya usalama ama cyber security, hajui jinsi kazi inavyofaa kufanywa, kwa sababu mara nyingi unakuta kuwa wale watu ambao wanajaribu kupenya ama kuhack, ndio wanajiboresha ama wanafanya utafiti na wanajua, kwa mfano tovuti fulani iko na hii shida, ama tuseme hivi ndivyo tovuti fulani inakaa, na ni tovuti inayoaminika, na wanaweza kutumia tovuti hiyo kuchapisha habari. Na tumeona kuwa watu ambao wanachapisha habari gushi pia wanaanza kujenga tovuti zao ambazo zinafanana na tovuti za kuaminika. Kama tuseme unaweza kuna mtu anaona hivi ndivyo tovuti ya standard inakaa, ndio kwa hivyo ataenda anunue domain ama jina ambalo linafanana na standard, lakini kuna tofauti kidogo. Kwa hivyo unaweza pata kama ni standardmedia.com na yenyewe ni standardmedia.co.ke. Ndio. Kwa hivyo anaweza kutumia hiyo kuchapisha habari ambazo anataka. Kwa hivyo ni muhimu, kama ni mtu ambaye anazingatia mambo ya usalama mitandaoni, kuchunguza kama tuseme ni jina hilo jina la domain, hiyo domain name lisiachwe tu hivyo, ama lisiachwe tu ovyo
hadi mtu yote ambaye anataka kununua anaweza kununua, alafu atengeneza kile anachotaka. Tutakuja kwako Meja Mstaafu, lakini moja kwa moja tunaelekea Canada pale pia tusikizie swala hili la usalama. Unadhani mikakati imewekwa vilivyo? Manake hilo ni mojawapo ya taifa amini ambalo limesonga mbele sana kuhakikisha kwamba hata kama si asasi ama si raia wa kule, masuala yake ambayo anayoyafanya mengi ama shughuli zake anazozifanya kupitia mitandao ni salama, na iwapo kuna hatari yoyote serikali ama asasi zilizoko kule zinafanya nini? Ulikuwa kwenye mojawapo ya mipangilio ya kuandaa uchaguzi kule katika sehemu ya Canada nadhani. Sijui swala la usalama lilizingatiwa vipi hapa? Amin. Kuna mbinu nyingi ambazo kwanza wanazitumia. Mbinu ya kwanza kufanya ile threat assessment ama risk assessment, kwamba katika wakati kura inaenda kufanyika, ni vitu gani ambavyo kwamba kuna uwezekano vikatendeka vikaathiri usalama wa mitambo ya teknoloji. Kwa hiyo baada ya kutokana na historia ya ndani ya nchi na nchi za nje pia wanatafuta mbinu za kuweza kupambana nazo. Moja ya mbinu ni ile kuweka, kama mwenzangu alivyosema, kutafuta domain kama ile moja ambayo kwamba ni uhakika, ile open data ambayo ina jina lake maalumu na jina lile ambalo liko huwezi kulipata kwa urahisi, na sana sana ndio lenye kutumiwa kila siku kupeleka taarifa zile za kwa public ama kwa jamii. Kwa hiyo ni moja hapo. Jambo lingine ni kutumia mitambo kama zile VPN, haswa katika usambazaji wa zile habari kutoka kwa sababu kule kuna utaratibu wa kupokea hizi taarifa za matokeo kupitia kwa zile virtual private networks. Kwa hiyo ni mfano wake ni kama ukiwa uko barabarani, kila mtu yuapita, mwenye gari, mwenye baskili, mwenye malori, barabara ya kawaida. Lakini katika internet ukipata ile virtual private network ni kama ambao umetengezewa private road wewe. Ni kwamba una tunnel yako na hakuna mtu mwingine ambaye zakapita kakuona. Mfereji ule ni wako wewe mwenyewe. Kwa hiyo sasa pia wao hutengeza mbinu kama hizo, kwamba yale mawasiliano yanayotumiwa katika kupeperusha habari za taarifa ya matokeo upita katika zile virtual private networks. Lakini jambo lingine ambalo wanalolifanya pia ni kuhakikisha kama ile ambalo tumelizungumza, kwamba taarifa zile muhimu ambazo zinahitaji ziende kwa watu kama wanahabari wamewekewa mtambo wao maalum ambao ni tofauti kwa sababu ya usalama wao. Kwa hiyo watu wanaingia pale ni watu maalum. Hasa wale watu maalum, kwa mfano kituo chenu ni cha standard ama KTN, mtaulizwa address yenu nyinyi iko mahali gani, mtasema address yenu. Atakayekuwa akija kupokea hizi habari atakuwa ni nani, ni mtu fulani, atakuwa mahali gani. Mtakapojua asa ile mitambo itatengenezwa kwamba ikiwa kumetoka traffic kutoka sehemu nyingine yoyote ambayo ni tofauti na zile address zilizotambulika, basi mtu hawezi kuingia katika ile mitambo, atazuiwa. Kwa mfano mtu ametoka China ataka kuingia, atazuiwa. Mtu ametoka Tanzania atazuiwa. Mtu ametoka Uganda, mpaka tujue hii traffic inayokuja hapa ni mtu atoka Standard Media na ameruhusiwa. Huyo ametoka kwenye shirika lingine la habari ameruhusiwa. Kwa hiyo ni watu maalum ambao wanajulikana, kama ni 20 ni 30 ni 100, lakini address zao zajulikana. Kwa hiyo ile traffic huwa imetambulikana mapema. Lakini jambo lingine kubwa zaidi kwa wananchi, kwa raia kwa jumla, ni kwamba ukiweza kuweka ile domains maalumu tena nyingi ambazo kwamba zinaweza zikachukua traffic wa wingi, ujaribu kuwapatia habari in details za kina kwa yale ambayo yanaendelea, na vile vile vituo kama vya habari vikiwa vinaweza kutoa habari kwa kina hasa kwa masuala haya ambayo yanatokea kwa sasa, basi ile kiu yao itapungua wao kwenda kutafuta habari zile sehemu zingine za tofauti. Kwa hiyo watakuwa pale ni mahali ambapo watakuwa wamepaamini, wana uhakika nako, na kwa hiyo upotoshaji wa habari utakuwa umepungua zaidi.
Vema kabisa, nadhani na hapa tunaweza kujinaki kidogo kwamba ndio maana standardmedia.co.ke wakati wa usiku unakuta kwamba iko busy sana. Ni diaspora ambao bila shaka wao hufuatilia kiukweli. Hizi ni taarifa za ukweli wala sio za kugushi. Meja Mstaafu Mwidhi, kwa upande wako uliposikia zile taarifa za jana asubuhi kwamba mtu fulani ameshinda, mtu fulani, ulizichukulia kwa uzito gani? Ulidhani ni ukweli ama ilikuwa unazishuku kidogo? Unajua Alimanzu, kwa kawaida sisi wananchi tumezoea habari, taarifa zozote zinatoka kwa print media na electronic media huwa tunaziamini, ingawaje baadhi ya zingine si ukweli. Na wakati hizi habari ambazo ni potovu zimewekwa katika mitandao yetu ya social media, wale wanaoweka huwa wana sababu fulani. Nitatoa mfano ambao Bwana Mwidao kule Canada amejaribu kutuelezea kwamba wakati tulipoanza kampeni ya presidential election hapa nchini, kuna watu walikuwa na nia fulani, na hao watu wa mitandao wanaoleta hizi habari potofu huwa na nia fulani, huwa na nia fulani. Kama kuna moja ilikuwa imewekwa ya kwamba huyu former president wa Amerika Barack Obama ati alikuwa ana support our DP Ruto, anamsupport. Huyu aliweka pale, aliweka hata video ya Obama akaweka pale na akasema kwamba yeye huyu former president wa Amerika Marekani alikuwa anamsupport nani? Ruto, ambao si ukweli kabisa, na hata Obama mwenyewe hakuwa na habari. Lakini nia yake ilikuwa ni kuweka nguvu kampeni ya kumuunga mkono nani? Ruto. Lakini watu wa Facebook, nafikiri hapana Facebook, sorry, samahani, watu wa BBC. Ndio. BBC ni kituo kimoja cha kimataifa ambacho kinatoa habari ambazo zinaaminika. Na kabla zijatoa habari za kuaminika huwa kinafanya utafiti wao mara moja, sababu wanajulikana, wakatoa habari tena kwamba hii video si ya ukweli. Utakuta kwamba mitandao mingi haina ule uwezo. Ndiyo. Na ikiwa ina uwezo huwa inaingilia tu wakati ina interest fulani ya kujaribu kukanusha hiyo habari ama kuunga mkono kwa mara moja. Ushaelewa? Na kama hili swala la Barack Obama, vile tumerudia pale tuangalie madhara ambayo yamegusiwa na ndugu yangu hapa, utaona sasa huyu Barack Obama ni former president wa nchi ambayo ina nguvu ulimwenguni, na huyu vice president wetu naye pia yuko katika ofisi na anahusishwa na mambo haya. Kwa hivyo swala lile linaweza kuleta upotovu ule wa habari ile, inaweza kuleta mshikil katika diplomasia ya uhusiano wetu na nchi nyingine. Hiyo ni madhara ambayo yanaweza kuletwa na nini, na mambo haya. Basi jambo, sina uzoefu sana ya kujua tutaweza kufanya mambo gani kama hawa wataalamu wenzetu walivyoongea tukanusha mambo haya. Lakini wananchi wetu wajue kwamba si habari zote zinazoletwa na mitandao ya kijamii ambazo ni kweli. Lakini wanahabari wetu kama vile umesema Kenya Standard Group huwa zinakanusha mara moja habari hizo. Na pale umeona kabisa kwa vyombo vyenu vya habari mnakanusha haraka sana. Na hiyo ndio inatakana. Lakini sisi tusiamini kila kitu kinachotokea katika mitandao ati ni kweli. Swala lingine la utumizi wa mitandao kwa manufaa na kurahisisha kazi, unalionaje? Wewe ni mzee na nadhani ulijifunza mitandao wakati ambao ilikuwa imeshaingia na umeweza kutumia simu na kadhalika, vitu kama hivyo, lakini kuna wale wengine ambao wafahamu. Faida yake ni ipi kwa manufaa ya wale ambao wanatazama na labda hawana ufahamu wa mitandao na namna umerahisisha kazi? Mitandao hii ambayo imekuja, unakumbuka tulikuwa na ule msimu wa analog. Ndio. Tukakuja hapa. Ndiyo. Na mimi nilikasirika sana Alimanzu wakati nchi yetu, na kwa jumla ni tabia za binadamu, kwamba wakati kuna mabadiliko fulani watu ujaribu kuwa very skeptical, hawataki mabadiliko hayo. Wanapinga. Wakati Uhuru alikuwa anaunga mkono mambo haya tushift kutoka kwa analog tuje kwa, watu walipinga sana. Ndiyo. Lakini ukiangalia saizi ya manufaa mengi sana, kwamba tunapata habari hakiki kwa mara moja. Ndugu yangu amesema hata si sekunde, zaidi ya sekunde. Ndiyo. Unaona? Ndiyo. Na inarahisisha kazi. Na tunajua kama tuchukue kwa mfano kifaa hiki rununu imerahisisha kazi. Huko ndani ya rununu
tunaweza kutransact hela mara moja kuliko wewe kwenda wapi. Ujumbe ule utakaotaka kutumia mama yako huko itakuwa rahisi kuliko wewe kusafiri. Mambo ya barua barua zimeleta zimepitwa na wakati. Hivi sasa tuko katika hali ya kupata matokeo ya sasa. Sura mitandao inatusaidia sana. Nafikiri tupige hatua kama nchi za Kiafrika tuweze kukaa kama walenzetu vile Mwedao amesema kule Canada, tupige hatua. Na hivi kwamba tukiunganisha mambo haya tunajaribu kutoa opinion kwa watazamaji wetu kwamba IBC then ifikirie mambo ya kuboresha mitandao na social media yao, ndio tuweze kumaliza, si tuchukue muda mrefu wa kupata matokeo. Iwe ni haraka. Kumbuka jana tulikuwa tunaongea Limanzo kwamba itafikia muda wakati tutakomaa kwa matumizi ya teknolojia tekelezi kwamba unaweza kupiga kura ukiwa pale nyumbani. Ikiwa tutatumia pesa nyingi na wakati mrefu kwenda kujaribu kuwaingiza hawa ndugu zetu wako katika ugaibuni kushiriki kwa mambo haya, basi itarahisishwa zaidi gharama na muda pia nao washiriki na wapate haki yao. Kuzungumzia hoja hiyo, labda ndo tutakuweka Eric kwenye mjadala wetu. Jana tulikuwa na baadhi ya wageni ambao walikuwa ughaibuni. Mmoja alikuwa na Profesa Fulbert, kulikuwa na Daktari Monda. Hawa ni wanazuoni, yani mmoja wanafunza kule. Na ni pia alikuwa Amin Mwidau, na baadhi ya mambo ambao aliyataja kule ambao yamewafanya kuwe na ufanisi zaidi na kupanua ile fursa ya demokrasia ni kwamba unaweza piga kura popote ulipo. Unaweza kuwa nyumbani ukafanya shughuli zako, kakaa, leo ni siku ya kura, ukaingia ukapiga kura. Ni ile internet voting imeshika vizuri kule na inarahisisha kazi. Sijui Eric, hili jambo kama hili linaweza fanyika hapa nchini Kenya? Inaweza fanyika, lakini shida yetu ni hatuamini serikali. Kwa sababu watu ambao wanatekeleza uchaguzi pia wana nia zao. Kwa mfano sasa tumeona kuwa kulikuwa na shida katika kuchapisha makaratasi. Na pia katika shughuli hizo tunaona kuwa kuna watu ambao walikuwa na nia zao katika tuseme uchaguzi lazima ufanywe, lazima jina fulani iliwe katika karatasi fulani. Na ndio maana uchaguzi wa ugavana Kakamega na Mombasa ziliahirishwa. Na kwa sababu lazima tufike tufike pale ambapo tunaamini serikali na tunaamini tume la uchaguzi. Na tunajiamini pia sisi kama Wakenya kuwa tunaweza kupiga uchaguzi, tunaweza kupiga kura. Na tunaweza pia kuamini matokeo. Kwa sababu mimi nikipiga kura najua nimepiga, na najua pia wale watu wote ambao wameenda katika kituo cha kupiga kura pia wamejitambulisha na jina zao ziko katika hicho tablet KIMS. Ndio. Lakini kwa sababu sisi hatuamini uchaguzi wetu jinsi unavyotekelezwa, kwa sababu tunajua jinsi serikali za hapo awali zilitumia uchaguzi kueneza agenda zao. Lazima tufike pahali ambapo tunaamini teknolojia kwanza, na tunaweza pia kuamini Wakenya wenzetu kuwa tumepiga kura jinsi tunavyofaa, na pia tukubali matokeo pia. Vyema kabisa. Lakini kwa upande huo nadhani ndio hatuna imani. IBC kwa sasa wana vita vingine ambavyo mzee pia alishiriki jana, kwamba wanajaribu kujitokeza na kuonyesha kwamba tunaweza kufanikisha kitu fulani na fulani. Tufanye nini kama Wakenya ili turudishe imani yetu kwa hii tume na hata kwa serikali? Manake haya ni masuala ya uchaguzi ambayo yanamgusa kila Mkenya katika kuleta mabadiliko ambayo anayotaka. Kitu cha kwanza ni kujishughulisha katika harakati za kijamii na kujishughulisha katika public participation. Kwa sababu mara nyingi wanatoa wito kwa Wakenya, wanasema njoo muone jinsi tuseme kandarasi inavyofunguliwa ya kampuni fulani, ndio inapata kandarasi ya kuchapisha karatasi. Lakini Wakenya wajitokezi, kwa sababu mara nyingi hatuna wakati, na pia wanafanya hiyo shughuli tuseme siku ya kufanya kazi. Kwa hivyo tunafaa pia kuchunguza kila wakati wanachapisha notice, kwambia watu
hivi ndivyo tunafanya kama tume, ama hii ndio teknolojia tunataka kuitumia, na hizi ndizo kampuni tumeziorodhesha kupewa zabuni ile ya matenda. Na lazima tuchunguze pia kampuni hizi zina historia gani, kwa sababu kulikuwa na maswali kuhusu ilikuwa OTT Morpho ambao walikuwa na shida za hapo mbeleni katika uchaguzi fulani, ubadhirifu pia wa fedha za kusimamia vizuri kampuni na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kampuni ni sharti pia iwe safi. Na maswali hizi lazima pia tujue ni wapi tunaweza kuelekeza maswali kama haya. Kwa sababu tusipouliza maswali haya na ikifika wakati wa uchaguzi alafu tunaona hii ndio kampuni iliyochaguliwa, hapo ndipo tunaanza kuona kuwa hatuwezi kuuliza maswali kama tumechelewa, kwa sababu nafasi ya kuuliza maswali imeisha. Lakini pia uchaguzi sio tu wa siku ya kupiga kura. Kama sasa hivi tukimaliza huu uchaguzi tutaanza kupangia uchaguzi wa 2027. Hivi kifika wakati huo pia lazima tujue hii ndio tarehe shughuli fulani inafaa kufanyika, na sasa hivi vile tarehe ya uchaguzi iko kwenye sheria kwamba Jumanne ya pili ya mwezi wa Agosti. Baada ya miaka mitano hiyo. Baada ya miaka mitano. Na tume pia inasema tuseme huu ndio wakati wa kupiga campaign, huu ndio wakati wa chama kusajilisha wagombeaji wake, kufanya kura zile za mwanzo za chama na kufanya kura za chama. Kwa hivyo lazima pia tuanze kuuliza maswali mapema. Kwa mfano kama kuna chama ambayo haina wanawake wengi, tunaanza kuuliza kwa nini hamna wanawake ambao wanasimamia vyeo, ama mna nia gani kuongeza idadi ya wanawake? Ndio. Vyema kabisa. Ndio kuongezea mzee. Alimanzo ni kwamba vile ndugu yangu amesema hapa, swala zima hili linazunguka kutoaminiana. Sisi kabisa wakati tuaminiani. Na kutoaminiana huku kunakuja kwa sababu nyingi sana. Ndio. Kwanza tunaona wananchi lazima wafanye ile kitu tuliongea juu ya jana, mjadala wa jana, uhamasisho. Watu waelezwe mambo haya, tuseme kama ni mambo haya ya teknolojia hii ambayo ni mpya, waelezwe. Na serikali pia vile iegeze, iweke rasilimali nyingi kwa IBC ndio waweze kufanya kazi yao, waweze kuleta vifaa hivyo, waweze kutrain watu wake waweze kuambatana na mambo haya. Alafu jambo lingine pia linatulemaza kuhusu mambo haya, vile huyu alisema, umemuuliza swali ukamuuliza kwamba tunaweza kufikia kiwango cha mataifa yaliyoendelea kule, tukapata mitandao ikawa kwamba mtu aliye katika diaspora anaweza kutumia takilishi hii na kuweza kupiga kura na kufanya mambo mengine ambayo pasipo hitaji la kuja wapi hapa nchini. Inawezekana, lakini kuna swala pia linatulemaza bwana Ali mwanzo. Ufisadi. Ufisadi uko pale. Kampuni hizi nyingine utaona kwamba wakati tunaenda kwa hizi kampani, tunaenda kwa kampani ambazo tunajua sisi hazina sifa kimataifa, hazina uwezo mkuu kimataifa, lakini shauri ya ufisadi tunafinyika pale, tunakubali, tunazolewa, tunaingizwa ndani, shauri ya ufisadi. Alafu jambo lingine pia, mfumo wetu wa elimu pale chini kwanza juu. Uzuri tumepata CBC mpya ielimishe sasa. Lazima tuanze pale. Unakumbuka serikali ya Jubilee katika manifesto yake ya mwaka ule mwingine ilitueleza watoto wetu kuanzia chekechea mpaka kuja juu huku chini watatupatia takilishi ziko wapi? Wanafunzi wetu hawajapata. Hata shule zingine, ingawaje serikali ya Jubilee imejaribu kupenyeza electricity katika nyanjani kule, lakini kuna shule zingine bado hazijafika kule. Je, iwaje mambo haya tunayosema lazima waanzishe wakiwa kule mataifa bwana Ali Manzo yanayoendelea kule yakafanya mambo haya ambayo tunayataja, Mwidao ameyataja, yalianza kule chini kwa kufuata mifumo yetu ya elimu, wakatayarishwa mapema. Lakini hapa sasa tunadildali, siasa zimekuwa nyingi, ufisadi ndio huo. Haya, kama tuseme IBC ni vizuri sasa iweze kuajiri watu ambao wana elimu hii, ambao wanaweza kutatua masuala haya ambayo, na waanze saa hizi kuangalia lesson taken kwa
kwa uchaguzi huu ni wapi kuna mapengo, ni wapi kuna mapungufu ili kwamba uchaguzi mwingine uwe bora zaidi ya huu. Vyema kabisa. Meja mstaafu Muidhi huyo mtazamaji akitoa kauli zake kuhusiana na namna ambavyo shughuli inavyoendeshwa na baadhi ya mambo ambayo tutasoma. Bado kwenye ile swala la teknolojia limeleta mabadiliko mengi sana hapa barani Afrika, na lakini kwenye mabadiliko hayo pia kuna athari zake. Tutakwenda kwa Amin Mwidau baadaye atuelezee baadhi ya mambo ambayo yanafungamana na kupiga kura kupitia huu mfumo wa interneti na hofu iliyoko. Lakini kwanza tu kukuarifu ni kwamba zile fomu 34A zinazoendelea kupokezwa pale kufikia sasa zimesalia pale. Kwa sasa wamepokea fomu 1046 na 44 kati ya fomu 1046,229, hii ikiwa ni asilimia 99.60. Kilichosalia hivi sasa ni fomu 187 ili kukamilisha hesabu. Tume ya IEBC kupitia wavuti wao wanapokea fomu hizo baada ya kuzihakiki zinaekwa pale kutoka sehemu ambazo zimepigiwa kura, ni vile vituo, na fomu hizo pia tunazipokea hapa, tunazihakiki kupitia pia baadhi ya watu ambao tulioweka kupiga picha zile na kuzileta kuzilinganisha na zile za tume ili kutoa matokeo ambayo yatakao kuwa yanakubalika kwa na wote. Na ndio maana unakuta matokeo hayo yanapanda yakishuka yakielezea nani anafanya nini. Ruto kwa sasa ana kura milioni 4.91 huku Odinga akiwa na kura milioni 4.8. Lakini kabla ya kwenda kwa Purity, nadhani tumpate tena Amin Mwidau. Bado tuko kwenye masuala haya ya kupiga kura. Mumeendelea sana, mweza piga kura iwapo kama siku ya kupiga kura imetengewa ni kesho, unaweza piga kura labda ulipiga wiki iliyopita kupitia internet. Hii ni mambo haya ni mambo ambayo yameendelea sana katika mataifa kama hayo, lakini kuna hofu yoyote, na unaona mambo kama haya yanaweza kufanyika hapa nchini Kenya au hata barani Afrika? Yaweza kufanyika kwa sababu kwanza ukiangalia, japokuwa sisi tumeingia kwa kuchelewa katika ulimwengu wa teknolojia, lakini hatua tulizopiga ni kubwa zaidi. Kwa mfano mifumo kama vile M-Pesa, Afrika yaongoza katika ulimwengu katika mifumo kama hiyo, kwa sababu huku sehemu za Ulaya walihofia zaidi privacy na usalama wa watu, kwa hiyo wakaona itakuwa ni shida kuanza mifumo kama hiyo, lakini Afrika walianza na wakaweza kutekeleza. Sasa katika jambo ambalo kuna mifumo tofauti ya upigaji kura, kuna kitu hapa ambacho wanaita advance vote. Kwa mfano ikiwa wewe utakuwa umesafiri siku ya kupiga kura, waweza ukaomba ukapiga kura, ama waruhusiwa kupiga kura kama wiki 2 kabla ya ile siku ya kura, lakini kura zile huwa hazihesabiwi. Kuna wale ambao wengine watakuwa wamesafiri, basi waomba waletewe kura yao kupitia kwa posta, alafu wanamaki wanemtaka, alafu wanazileta zile ile mailing box, mailing voting. Sasa hii mitandao pia yaweza ikafanywa kwamba, na kawaida huwa inafanywa kwa wakati maalum, si kwamba utawachiwa, especially ya internet voting uachiwi kama wiki nzima. Waweza ukaletewa jina lako kwamba kwanza lazima uende ukajiandikishe katika ile ofisi zao, na umechagua kwamba utapiga kura na internet voting. Alafu baadaye utaletewa password, lakini password ile unaletewa katika muda mchache sana, katika pengine masaa 24 kupitia kwa email ama nini, kabla zile kupiga kura wako umekuja. Kwa hiyo pia lazima ile traffic iwe inakuwa control pale unapopigia kura. Huwa ni address ambayo kwamba umeshaitoa mapema, kwa hiyo itajulikana kwamba mtu fulani atapiga kura kutokana na address fulani. Kwa hiyo waweza ukacontrol traffic kupitia kwa ile firewall za system zake zile. Kwa hiyo kuna mbinu nyingi sana, kwa maana mbinu yetu sisi ni kwamba kura zote lazima zipigwe kwenye siku moja. Kwa hiyo waweza kupata pengine kuna wengine ni wagonjwa, ama pengine ni watu wazima, wote wamekuja kwa siku moja. Sasa hiyo pengine inakuwa ni changamoto kwa kuhesabu, na pia pengine vile muda utakuwa mrefu zaidi. Kwa hiyo ikiwekwa mbinu kama zile za advanced vote na mbinu zingine kama za internet voting, kwa mfano wale ambao wako ghaibuni hawako Kenya, kwa sababu wana access kwa mitambo kama hii, wakapewa fursa kama ile. Wale walioko Kenya wakawa wanakuja pale kupiga kura, ama wanakuja na wale wazee wanakuja na advance. Lakini mbinu nyingine ambayo imebuniwa ya kuhusu internet voting ni kwamba utakapofika kituoni wewe, yule mtambo utakuwa tayari uko pale. Kwa hiyo wewe badala ya kwenda kwa returning officer
akakupatia ballot yako, wewe utaenda katika ile system ambayo imewekwa pale, ilikuwa kama ni booth. Asa pale utaji-identify, kama ni biometric pengine utaweka kidole chako, system itakuja. Alafu utaamua ninamtaka mimi ni zebra, ama nataka twiga, ama nataka nani. Ukishaamua moja kwa moja ile jina lako linatoka katika voters register. Sasa sisi hapa tutatumia tablet ambayo yale majina ni kama ambao una manual register iliyowekwa electronically katika Excel sheet ama katika ile tablet yako. Lakini ile online voters register ni kwamba utakapopiga kura itakustrike out automatically kule kwenye system yake. Kwa hiyo huna haja ya kuzungumza na mtu wewe. Ukiingia pale uenda kwenye booth yako, ni kama uenda kwenye ATM ile, ukatoa kadi yako ukaweka, ikakutambua kwamba huyu aliingia saini ya Limanzo, kwa hiyo ikakuruhusu ku access account yako ile, ukatoa fedha. Asa mitambo kama hiyo pia tuweza tukaiweka katika especially katika zile sehemu ambazo kidogo watakuwa na ufahamu wa matumizi wa vyombo kama vile. Sasa hii itapunguza idadi ya wafanyakazi ambao kwamba watakuweko katika election day, na itapunguza gharama za usimamiaji wa kura. Lakini jambo lingine ni kubwa sana ambao naona gharama yake imechangia kwa pakubwa sana kwa gharama ya IBC, ni masuala ya kutengeza ballot nje ya nchi. Kwa sababu tukiangalia Kenya, pesa wanazitengeza katika nchi hapa. Kwa hiyo ulinzi wake uko hali ya juu kushinda ulinzi wa kura. Kwa hiyo wakiweka miundombinu mizuri, zile ballot zikiwa zaweza zikatengezwa ndani ya nchi kwa usalama, basi pia masuala ya kwamba ikiwa kuna makosa ambayo yametendeka masaa 24, ikiwa ni masuala ya kaunti moja peke yake, ile ballot paper production ni kitu cha haraka sana chaweza kufanywa na uchaguzi ukaendelea, kuliko kusema uchaguzi umeahirishwa alafu ufanywe tena kwa siku nyingine, huwa ni gharama nyingine nyingi sana. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambazo kwamba IBC yaweza wamejaribu sana, kusema kweli wamejaribu sana kufanya utaratibu, lakini nafikiri technology iliyoko nje na mbinu zilizoko nje zikitumiwa katika nyumbani zaweza zikapeleka mbele na ikaboresha zaidi ile utaratibu ulioko wa kupiga kura. Asante sana kwa mawazo hayo, Amin Mwidau. Nafikiri tunazungumzia swala la internet voting hapa na Kenya. Ulisema inawezekana jambo kama hili, manake ni moja wapo mataifa ambayo yeye anasema Kenya inawezekana, lakini hofu yake ni ipi hapa? Mara nyingi sababu hapo mbeleni shida ilikuwa watu wanapiga kura, lakini wale ambao wanahesabu kura wanaweza kuongeza kura zao. Ndio maana hata tumekewa hizo ballot box unaweza kuona ndani, una kama kuna karatasi zipo ndani. Lakini sasa hivi ukiangalia nchi kama Marekani, hakuna haja kujiandikisha ama kujisajilisha kama mpiga kura, kwa sababu wanajua kama wewe ni mwenyeji na unataka kupiga kura utapiga. Na inamaanisha kuwa lazima tuwe na njia ya kusajilisha watu ili waweze kupiga kura katika mtandao, na pia kuifanya njia ya kupiga kura iwe rahisi. Kwa sababu unaweza kuona pia bado Marekani wanakutumia hizo karatasi za kura kutumia posta. Kwa hivyo unapata bahasha ina hizo karatasi, unajaza vilivyo, unarudisha kwa bahasha, afu unatuma na posta, afu inafika, afu kura yako inahesabiwa. Na unaweza kujisajilisha kama tuseme mimi napiga kura high rise. Na tuseme nimesafiri nimeenda nchi nyingine, kura yangu inaweza kutumwa hiyo nchi nyingine, alafu naenda na ijaza vilivyo, alafu naipeleka tuseme kwa ubalozi, kwa tuseme ni embassy, alafu nipeleke hapo, inachukuliwa, alafu inaletwa, alafu inahesabiwa na kura zingine. Kwa hivyo lazima tuanze kuchunguza njia za kurahisisha kupiga kura kwa watu ambao hawapo nchini lakini bado wana hiyo nia ya kupiga kura. Alafu pia watu ambao wana shida ya tuseme ambao wana shida ya kusafiri na hawezi kutoka, tuseme kama hawa watu wa tuseme maeneo ya Bonde la Ufa na huko kaskazini, ndio ambapo wanasafiri na wanyama wao. Kwa hivyo ukiwa na njia wafugaji hao. Kwa hivyo ukiwa na njia tuseme wajisajilishe wakiwa center fulani, alafu wanajua
hiyo center si lazima warudi kule ambapo walisajilisha, lakini center inaweza kwenda kwao. Lakini najua tume ya uchaguzi ina hizo mobile voting, mobile polling stations. Lakini hazitoshi kwa sababu ni wengi ambao wanazisajilisha lakini hawezi kupiga kura kwa sababu wamesafiri. Lakini kukiwa na njia ya kuthibitisha, mimi ambaye nimekuja kupiga kura nimejisajilisha, lakini huko ndiko nimejisajilisha kwingine, alafu napiga kura bila kuhitaji tuseme karatasi. Kwa sababu inanipa majina ya hao ambao nafaa kuwapigia, alafu nachagua ile nafaa kuchagua. Na maanisha mimi nia yangu kama mpiga kura bado inatimizwa. Vipi upande wa kupiga kura mara mbili kupitia huu mfumo? Hapo ndipo tunafaa kuaminiana. Tunafaa kujua kuwa nikipiga kura mara mbili na nyima mtu mwingine kura yake. Ndio. Kwa hivyo hapo ndipo tunafaa kuaminiana, kwa sababu ukichunguza kiwango cha kuaminiana, sisi wa Kenya hatuaminiani. Kwa sababu mtu akiangusha pesa kwa barabara, alafu unaweza kwenda umwambie umeangusha pesa, mwenendo chukua hiyo pesa, unasema wewe ni Mungu amenionekania. Sasa hiyo ndio hali swala la alafu hali mzee tunaweza kabisa kufikia kiwango kile cha mataifa yaliendelea ikiwa tutabadilisha mawazo yetu na fikra zetu. Shida ni kwamba lazima tuwe na watu ambao wana tajriba ya kubadilisha fikra. Tuchukue kwa mfano IEBC. Kule IEBC wale wanaofaa waajiriwe kule wawe ni watu wamehitimu, wanaweza kufanya kazi hii. Jambo lingine ambalo linaweza kuwa tatizo ni kwamba tunaposema watu wa diaspora wataruhusiwa kufanya mambo hayo licha ya kule kutoaminiana, kuna mambo ya policy, sheria. Lazima bunge letu la kitaifa pamoja na Senate liweke mikakati ya sheria iruhusiwe. Nafikiri wale pia utamuuliza mwadau kama sheria ziko namna gani kule za kuruhusu mambo haya. Sheria pamoja na sera ziwekwe na watu pia wafanywe ile kitu inaitwa people's participation, waulizwe mambo haya mnayaonaje. Alafu wakishapata msimamo huo then wataweza, kwa mfano kule itarahisisha kazi. Tena tunarudia ile swala la kurahisisha kazi mtandao. Ukitaka kubadilisha kura yako, kama mimi sasa nachukulia kura yangu Tharakanithi, lakini niko Ongata Rongai, itabidi niende Ongata, nitoke hapa, nitumie hela, niwache kazi zangu za ujenzi wa taifa, niende kule nitumie hela, nitumie muda wangu, na niende pale niwasilisha stakabadhi yangu ya ID card, niseme nataka kufanya nini. Lakini ikiwa Tharakanithi, sasa unaona muda huo wote ile muda wa kuchangia uchumi nikiwa hapa unapotea. Kwa hivyo ina faida nyingi sana. Itabidi sasa mimi nachukua tarakishi yangu mara moja na waandikia wale nataka kufanya nini, mara moja na badilisha. Na nikitaka kuhakiki kama jina langu liko katika sajili ya wapiga kura, mara moja naingia pale. Sina haja kwenda kituo fulani niambie yule fanyia hivi. Basi ikiwa nimerudi pale Alimanzu, mfumo wa elimu, si watu wengi wana matumizi ya tarakilishi, lakini ikiwa wanafunzi wetu kuanzia mwanzo, kila mtu kila mwanafunzi aweze kuonyeshwa mambo ya tarakilishi haya na matumizi yake, na kuembrace matumizi ya mtandao upya, vile tunaendelea kubadilika, then mambo yatakuwa rahisi sana, na tutafika huko kwa wakati demokrasia yetu inavyozidi kukua. Swala tunalojadili hapa ni taarifa gushi, ambayo tumeendelea tukapanua zaidi, tukaingia kwenye swala la kupiga kura kupitia mitandao na namna ambavyo mitandao inarahisisha kazi, na tutakwenda kwenye sera baadaye tukiwa na Amin Mwidao ataweza kutuelezea ni sera kule inafanya kazi vipi kuhakikisha kwamba vitu kama hivi vinafanywa na vinatekelezwa jinsi ambavyo inavyohitajika. Lakini tunaendelea vile vile kukupa matokeo. Kufikia sasa fomu 34A ni 1046 ambazo zimewasilishwa kati ya 1046,229, ikiwa ni 99.62% ya matokeo ambayo tayari yamepelekwa kwa tume hapa, na unaona yako hapa tayari katika wavuti hii ya IEBC.
IEBC. Kilichosalia sasa ni fomu 174, na hii inamaanisha kwamba matokeo zaidi yameendelewa kutangazwa rasmi, na pia kwenye nafasi zetu ambazo tulizopewa hapa na tume ya IEBC ni kwamba kuna mabadiliko. Unaona kwa sasa hauyaoni, kuna mabadiliko yanayoendelea na yatakuja moja kwa moja tu uelezewe kinachoendelea, lakini nampisha mwanahabari mwenzangu Purity atuelezee kile ambacho kimebadilika kupitia ramani ile ya uchaguzi. Purity. Well said, Ali Mansu. 174 forms, 34A to go before 100% forms from all the 46,229 polling stations could be submitted to the IEBC portal. And this is what we are reporting: 9,972,511 votes so far counted right here. And DP William Ruto is still leading with 4,998,171, that representing 50.12%, followed closely by Raila Odinga of Azimio la Umoja, who has 4,909,781, and that represents 49.23% of the total votes that we have been able to tally right here so far. Professor Wajakoya coming in third, distant third, with 41,390 votes. And then lastly, we have Wahiga Maure, who has 23,169 votes, and that just 0.23%. And so far, as well indicated by Ali Mansu, IEBC has been able to receive at least 99.62% of the total 30 forms 34A. And we could be asking ourselves, what will it take the leader, or how many votes will the candidate or the presidential candidate, president-elect, must have for them to be declared winner? Remember, IEBC said that 14 million Kenyans have voted, and that again IEBC clarified that that was exclusive of the people who had been whose details had been confirmed, manually confirmed, and therefore we are still working with the 14 million votes. But of course it's 14 million and a few thousands. But let's do the mathematics here. If, for example, we are to work with 14 million, then how many votes do we need to have as far as having the president-elect or the best candidate who will be declared winner have? They must at least, if, for example, we are working with 14 million, let's see, and remember the requirement is having at least 41% of the total votes. So what is 51%, I beg your pardon, of the total votes? So we are assuming that the total votes are going to be 14 million and a few hundreds, but we are working with 14 million as an assumption. So 14 million, that's 14 million. So if we have to have 51%, then you multiply 14 million with 0.51%. So we multiply with 0.51, and that is representing 51%. Let's see what we are getting when we divide, and this is assuming that the rest of the thousands, probably Professor Wajakoya and Wahiga Maure, will be able to get. That's just an assumption, but let's work with 14 million votes. So 14 million votes, then you multiply by 0.51. So we are talking about at least 7.14 million. If any of the two candidates crosses the 7 million, then we could be talking about having a winner or close to winning in this election. So we are looking at a comfortable win, and a candidate who at least gets 7.1 or even 7.2 million of the total votes, and then elections could be called. So far, we will say that it's still early to call this election, because we still have a 9.9 million votes that we have been able to tally, and there's no particular candidate who's even crossed the 6 million vote
vote, and we are looking at getting the 51% as a requirement for a president in this country. Therefore, any candidate who will be crossing the 7.1 or 7.2 million, then again, quote in quote, we need to stop the count. So it's too early to call this election. We are still seeing DP Ruto maintaining the lead there with 49% of the total vote. So that is the math that we were working with. And then DP, 50% of this vote that we have been able to tally so far. Remember, this graph is, this map here is changing. And as we continue to tally, as promised, we are going to cross the 10 million mark before dawn. And therefore, again, by tomorrow, probably, by the end of tomorrow, we'll have tallied all the 14 million that IBC says are the total votes so far. Therefore, keep watching KTN News, because the numbers, this map is changing. When I update it right now, we are going to see some slight change in this presidential race. There you have it. It's changed. DP William Ruto, from what we are having right here, has crossed the 5 million mark, 5,013,632 votes. And again, our total votes have also crossed the 10 million mark. Right now, we are tallying at 10,002,220, 50.13%. Raila Odinga coming in second, very close at 4,923,874. This is the updated data that we are having right now. So far, we have been able to tally 10 million, over 10 million votes, and DP William Ruto right now maintaining the lead and having crossed the 5 million mark. So we continue updating this map for you, and of course, we are also getting various data and updates from various constituencies. Let's now cross over to Makueni County, and just before we speak with Nzioka, who is in Makueni County, I take you back to early months on that conversation regarding fake news and social media at this time when Kenya just went to the elections, and we are expecting, of course, IBC to announce the winner before a lapse of the 7 days as required by the constitution of this country. Asante sana Pirish, labda tu kurekebisha kidogo ni kwamba zile kura ambazo zinazohitajika kwa mshindi ni kura 50% na kura moja, sio 51% kama ulivyotaja. Manake kidogo mahesabu uliyopiga hapa ni ya 51% kidogo hapo, na hiyo inamaanisha kwamba ni sharti apate kulingana na vile Wafula alisema kwamba takriban wapiga kura milioni 14 ambao walioshiriki. Inamaanisha kwamba mshindi anahitajika kuwa na zaidi ya kura milioni 7.1 kama sijakosea. Hiyo ndio hesabu ambayo kidogo ulikuwa unataka kurekebisha hapo, lakini pia kukuarifu zaidi ni kwamba matokeo haya yanaendelea kupokewa, na kufikia hivi sasa bado tupo pale pale. Imebakia vituo ama tuseme zile fomu 34A 174 ili kuweza kukamilisha 100% ya fomu 34A ambazo zinazopokewa hivi sasa katika kituo kile ama kituo kikuu cha kitaifa kiko katika ukumbi wa Bomas. Moja kwa moja basi hivi sasa tuelekee katika sehemu ya Makueni ambako mwanahabari mwenzangu Steven Nzioka amekuwa akifuatilia taarifa maeneo hayo. Labda dalili zinaelezaje kuhusiana na washindi katika vitengo ama katika nafasi mbalimbali? Na kurushia kwako Steven. Naam, hali mwanzo nimekupata shwari kabisa. Niko katika eneo bunge la Kaiti. Itakumbuka kuwa katika kaunti ya Makueni kuna maeneo bunge 6, na mojawapo ikiwa ni eneo hili la Kaiti, ambapo dakika chache zilizopita tumeshuhudia shamra baada ya aliyekuwa mbunge kuanzia mwaka wa 2017 baada ya yeye kutangaza mshindi Joshua Kimilu, ambapo ameweza kunyakua kura 21,175 akimshinda mgombea wa UDA ambaye aliweza kunyakua kura 9,000 ambaye kwa jina lake ni Teresia Mbaika. Kabla nikuje katika eneo bunge hili la Kaiti, tulikuwa katika eneo bunge la Makueni, ambapo mgombea pia wa chama cha Wiper Susan Kiamba aliweza kutangaza mshindi katika eneo bunge hilo akiwa na kura 26,900
na tisa. Na tukielekea maeneo kama vile maeneo ya Kibwezi Magharibi ambapo shughuli ya kupiga kura ilianza kuchelewa hapo jana baada ya zile kimskis kukosa kufanya kazi. Tumeelezewa kuwa katika eneo hilo la Kibwezi Magharibi na pia eneo bunge la Kilome wameweza kuzidisha shughuli ya ile ya kuhesabu kura katika zile vituo viwili vya kuhesabia kura katika maeneo hayo, na shughuli hiyo itakuwa inarejewa hapo hii leo mwendo wa saa 4 na saa 8 mtawalia. Na sasa hivi nataka tuungane moja kwa moja na aliyeshinda kiti hiki ama mbunge mteule katika eneo hili la Kaiti, Joshua Kemilu, aweze kutuelezea labda anajihisi kivipi na labda nini haswa hakuwa ameweza kufanya kwa miaka 5 iliyopita na ikamsukuma bado aitishe kiti. Karibu kwenye KTN News. Asante sana. Mimi kama mgombea kiti wa Kaiti constituency nimekuwa nikifanya kazi na watu wangu mzuri sana kwa hiyo miaka 5 iliyopita, na watu wangu wamenipenda sana kwa sababu wamenipatia kura nyingi zaidi, na nafurahia sana kwa sababu ile kazi tulikuwa tunafanya sana tulisomesha watoto, tukaweka mambo ya umeme na barabara. Tumefanya kazi mingi sana. Nafurahia kwa sababu watu wangu wamenihakikishia na kwamba watanipatia zawadi, na zawadi ilikuwa kura zao. Wamenipatia kura na mimi niko na furaha nyingi sana. Mimi niko tayari kuendelea na kufanya kazi na watu wangu kama vile tunafanya kazi. Wale tulikuwa tunashindana na wao, nataka kuambia kwamba sasa siasa imekwisha, wakuje pia niunge mkono tufanye kazi na wao kwa sababu tunataka Kaiti endelee mbele. Na mimi nataka kusema na kuambia watu wangu ya kwamba nitaendelea na kufanyia kazi vile nimewaahidi, tutaendelea kufanya kazi pamoja. Na mimi nafurahia sana kwa sababu Mwenyezi Mungu ametuwezesha tukakuwa na muda mzuri, wakati mzuri na watu wangu, na tukafanya kazi. Kwa hivyo nataka kuambia kwamba vile nafanya kazi na wao ndio tutaendelea kufanya kazi na wao. Vile nakaa na wao nitaendelea kukaa na wao hivyo kwa sababu nimefurahia sana kwa vile wamenifanyia, kwa sababu kura zilikuwa nyingi sana na niko na furaha tele sana kwa kazi ile, kwa vile wamenichagua na vile wamekubali niendelee kuwa mbunge wao. Asante sana. Huyo ni mbunge mteule katika eneo bunge hili la Kaiti, ni kaunti ya Makueni, na nikiwapa tu taswira kamili ni kwamba eneo bunge hili la Kaiti liko na wapiga kura 65,000, na kufuatana na ile ripoti ambayo imeweza kutolewa na anayesimamia IEBC katika eneo bunge hili ni kwamba idadi ya watu waliokuwa wamejitokeza kuja kupiga kura hapo jana imekuwa ni watu 42,043, kumaanisha kuwa idadi hiyo ilikuwa ya chini ya mno. Lakini tukiangalia maeneo mengine katika kaunti ya Makueni kama vile eneo bunge la Makueni, pia idadi ilikuwa chini kidogo, na tutaendelea kuwapa picha kamili kutoka eneo hili la Makueni. Kwako Halimanzu. Asante sana Steven Nzioka kwa taarifa hiyo kutoka eneo bunge la Kaiti, kaunti ya Makueni, ambako pia tunaangazia yale ambayo yanayojiri maeneo hayo, na kama tu kinachoendelea katika baadhi ya vituo, mwanahabari wenzetu watakuwa ni wenye kutuarifu na kile ambacho kinachoendelea kupokewa. Lakini tunaweza sema sasa wazi kwamba tayari tumeweza kupita ile alama ya kura milioni 10 ambazo zimeweza kuhakikiwa vyema zaidi na tume ya IEBC, na hata zingine zimehakikiwa hapa. Nimepewa taarifa hizi kwenye muda usiokuwa mrefu tu na baadhi ya wasimamizi wakuu ambao wanaangazia takwimu jinsi zinavyoingia, kuzihakiki na vile vile baada ya kuzihakiki kuzirusha kwenye mtandao wetu. Kama unavyoona, naibu wa rais ambaye ni kiongozi wa UDA pale anaongoza kwa 50.1 akiwa ni kura milioni 5,13,632, huku kiongozi wa Azimio Raila Odinga akiwa katika nafasi ya pili, akimfuata vile akiwa na 49.2 ikiwa ni kura milioni 4,922,23,874, na kina Wajakoya akifuata kwa 0.4, huku kiongozi wa Agano ambaye ni Waihiga Mwaure akiwa na 0.2 ya kura zilizopigwa. Ndio hali ambayo inaendelea hivi sasa. Matokeo yanaendelea kujielezea, yani ni kama yanaanza kuchora ni nani anaelekea wapi, lakini bado haya ni matokeo ya awali, mtazamaji. Kama nilivyokuambia,
matokeo kamili ambayo yatakuwa ni ya kitaifa na ambayo yatakuwa yamethibitishwa ni matokeo ambayo tutakayoyasubiri kutoka kwa tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kupitia mwenyekiti wake Wafula Chebukati. Ikiwa ni saa 8:41 saa za Afrika Mashariki, wacha nimpe kidogo mwanahabari mwenzangu Purity atuelezee, maana kuna data mpya ama takwimu mpya ambazo zimeingia kupitia wavuti ile ya tume ya IEBC. Atuelezee kidogo alafu tuje tutamatishe mjadala wetu usiku wa leo. Purity, nadhani unanipata vema. Nakupata vyema, Ali Mansu, thank you so much. And of course, we have been able to cross the 10 million mark. We are currently counting 10,037,160, and as earlier on, IEBC says that at least 14 million Kenyans did cast their votes. Out of the registered voters, voters, of course, 22,120,458. And Mansu, thank you so much for the correction. I did add my one vote to the 50%, but it's supposed to be 50% and then plus one vote. Therefore, we are working with the 14 million that IEBC is saying, and for a comfortable win, then any candidate, like Mansu says, who will be able to cross the 7 million mark, then that we can call the election. Therefore, we are saying 50% of the 14 million plus one vote, then that is the requirement, and therefore that candidate will emerge winner. Therefore, working with the 14 million votes, once again, divide by 50%, which is half of it, you get 7 million plus one. Whoever who crosses the 7 million mark then could, we can call the elections. But again, it's too early to call this election. We still have over 4 more million votes that are yet to be counted right here. But so far, DP William Ruto is leading with a 5. DP Ruto has crossed the 5 million mark. But let's refresh this map because the numbers are coming in. There you go. We have updated this map, and still DP Ruto are maintaining the lead at 5,072,653 votes. Raila Odinga of Azimio la Umoja still at 4,952,152 votes. That's 49.08%. Therefore, it's a neck and neck kind of a competition right here, while Professor Wajakoya is distant third with 41,934 votes. The last candidate that we have here is Wahiga Maure, and Wahiga Maure still having 23,421 votes. That's 0.23%. So as earlier promised, this of course we could be tallying up to 12-13 million before dawn, and therefore by 8 o'clock probably we could have 14 million, and therefore it's to watch, and it's something that we will be updating our viewers as we get the numbers. But let's have a look at what is in the IEBC portal. So far, has IEBC received 100% of all the forms 34A yet? So what we have here, IEBC still reporting 46,058 out of 46,229. Therefore, we still have about 171 more forms 34A yet to be submitted. Remember, IEBC requires these forms so that they can verify the results. Again, the official results will be announced by the Independent Electoral and Boundaries Commission. But let's quickly have a look at some of the counties that have been able to submit their forms to the IEBC portal. So far, 100%. Bomet County has submitted all the forms, and Bomet County is a county where DP Ruto has been enjoying some support from this county. So this is Bomet County. Right, this is Bomet County. Let's see how Bomet County was like in 2013 and in 2017. In 2017, remember, it was the Ruto administration. It was red representing the Jubilee Party. In 2013, again, Bomet County